加拿大資深保守黨國會議員格拉道宣布轉投自由黨，令自由黨距離多數政府只係差一個席位。佢係近期第5位倒戈加入自由黨嘅議員。加拿大總理卡尼喺社交平台歡迎格拉道加入執政自由黨，又同格拉道一齊喺總理辦公室會見傳媒。Marilyn has tremendous experience in business as an engineer, international business experience, and 10 years, 4 elections of experience in Parliament, and one of the most collaborative members of Parliament working across party lines on important issues. And he's invited me to bring my experience, my talents, and my views into the large Liberal tent, and I think that will have a better effect inside than it will outside. 格拉道喺公開信中表示，選民渴望有力領導同埋更加清晰嘅經濟發展計劃，強調佢而家有責任以更加具建設性同埋合作性嘅方式推動國家發展。格拉道成為過去5個月內第5名轉投自由黨嘅國會議員，亦都係第4名嚟自保守黨嘅議員。原新民主黨議員伊德勞特上個月亦都倒戈加入自由黨。格拉道喺2015年首次以保守黨身份當選安省聯邦國會議員，並且多次連任。佢喺國會以作風軟用、善於跨黨合作見稱。目前擔任國會婦女地位委員會主席，並且喺轉黨之前出任保守黨公民自由影子部長。佢轉投自由黨之後，自由黨喺國會席位增加到171席，距離172席嘅過半數門檻只係差1席。下個星期一將會舉行3場國會補選，安省多倫多嘅2個選區長期被視為自由黨票倉，而魁省嘅特雷邦選區，自由黨喺舊年春季大選以1票之差擊敗魁人政團，但係選舉結果早前被最高法院裁定無效。It is because the Liberals have this majority that the people of Terrebonne and the people of Quebec should, could and might choose to have a stronger voice that will speak only for themselves. 屆時自由黨即使未能夠贏下特雷邦選區，仍然有望直取國會多數席位，成為多數政府。